Hello students, welcome back to your class. So this is a continuation of the previous class, that is the regression coefficients. We had calculated the regression coefficient of x on y in the previous class, and today we are going to see the regression coefficient of y on x and the regression equation of y on x. Okay, so this is very simple. Once you calculate the regression coefficient, then it's very simple to calculate the regression equations. Okay, so now we are going to see the regression equation of y on x. So here the formula is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. So you should know the difference between the two regression equations. Like you can see here, the regression equation of x on y, which we saw in the previous class. Okay, x on y. What was the formula? X minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. So I told you that you can remember it in simple way. That is, you can see that x on y. So in the left hand side we have got x, and in the y we have it on the right hand side. So x on y means the equation is x minus x bar is equal to bxy. So you can note the difference here. Here bx on y means it is xy. Okay. So similarly for y on x, what is the formula for y on x? Y minus y bar is equal to byx. So always remember there is a change. Okay. So y minus y bar means here it is yx into x minus x bar. So this is the formula for regression equation of y on x. So it's very simple to remember. X on y means left hand side we have x and y on the right hand side. Y on x means y on the left and x on the right. Okay. Similarly, bxy and byx. You should remember x on y means we'll be having as bxy, and y on x means it is byx. So this you should remember properly. Okay. Now let us move on to the regression equation of y on x. Okay. So the equation is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. So we have to calculate first the regression coefficient. So இது ஃபுல்லாக சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லணும்? ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். இது ஃபுல்லாக நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்லணும்? ஈக்குவேஷன். ஓகே, பட் இந்த byxஐ மட்டும் சொல்லும் போது that is coefficient. So always remember that இந்த ஃபுல்லாக நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்லணும்? regression equation. ஓகே, regression equation. ஆனால் இந்த byxஐ மட்டும் சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும்? byx. ஸோ திஸ் இஸ் byx. இந்த byxஐ மட்டும் நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்? regression coefficients. What is that? regression coefficients. Okay, so it's very very simple to remember. So if you have such that is, you should remember it in a simpler way. Okay, so this byx is the coefficient. So that is the difference. You should know the difference. Okay, equation fulla சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்? regression equation. and the byx மட்டும் சொல்லும்போது that is the regression coefficient of y on x. byx. இதே வந்து bxy சொல்லும்போது regression coefficient of x on y. So it's very simple to remember. ஒரு equation நீங்கள் வந்து ஞாபகமாக படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா the other equation is very simple. Okay, now we have to calculate the regression coefficient first. What is the regression coefficient? This part, that is b. We have to calculate byx. Okay, now see, this is the calculation of byx. So the regression coefficient of y on x means byx. Okay, byx is equal to, what is the equation? n into summation xy minus summation x into summation y. ஸோ byxல நீங்கள் bxyல நீங்கள் பார்க்கும்போதும் நியூமரேட்டர் இதே தான். நியூமரேட்டரில் வந்து சேஞ்சஸ் இல்லை, சரியா? ஆனால் டினாமினேட்டரில் மட்டும் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் yxன்னு வந்தது அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டரில் வந்து எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும். இதே வந்து bxyன்னு வரும்பொழுது டினாமினேட்டரில் வந்து y சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான், y ரிலேட்டட் வேரியபிள்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இட் இன் அ ஷார்ட்கட். ஓகே, ஸோ byxனால் என்ன வரும்? டினாமினேட்டரில் எக்ஸ்.
ஸோ இதில் வந்து bxyக்கும் byxக்கும் ரெண்டுக்குமே வந்து நியூமரேட்டர் இஸ் த சேம். நியூமரேட்டரில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை, நியூமரேட்டர் வந்து அதே தான். டினாமினேட்டரில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், இங்கே yxனா yx அப்படின்னு வந்ததுன்னா கீழே வந்து x, இதே xyன்னு வந்ததுன்னா கீழே வந்து y. ஸோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தட். ஓகே, நவ் இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் we are substituting all the values. So let me show you the table now. So this is the table. So here we have calculated all the values. So first in the question it was given x and y. What was given in the question? X உம் y உம் கொடுத்திருக்காங்க. So we calculated summation x and summation y. Then what should we calculate? We have to calculate x square, y square and finally x into y. So x square, y square and finally x into y. So what is x square? I have already told you, xல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை வந்து 2 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து x square வேல்யூ. So I can just show you here. So what is the first value? xல வந்து 1. So 1 into 1 is 1. Okay. Similarly 2 into 2 in வரும்போது 4. Next 3 into 3 9. 4 into 4 16. 5 into 5 25. 6 into 6 36. 7 into 7 49. So similarly we have to calculate for the y values also, y square values. Okay, so next finally x into y. So x into y means we have to calculate, that is x into y அப்படிங்கிறபோது x values x into y. So x into y, 1 into 9 is equal to 9. So அதே மாதிரி 2 into 8 that is equal to 16. So அதுதான் வந்து இங்கே இருக்கும் 9. அடுத்தது வந்து 9 இருக்கா, 9 then 16 then 30. So similarly we have to calculate the xy values for all these values. Okay, for அடுத்தது 4 into 12. 4 into 12, what is the answer? 48. அதே மாதிரி 5 into 11 55. அடுத்து 6 into 13 78. 7 into 14 98. So the final total is, what is the final total given here? Summation x square is 140. Then summation y square is 875. Similarly, the value for summation xy is 334. That is what we have written here. இது எல்லா வேல்யூஸ் எடுத்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். Finally, the answer is bxy is equal to 0.929. So once if we calculate the regression coefficient, we can move on to the regression equation. ஓகே, அந்த ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷனை வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து தெரிஞ்சாலுமே we have to calculate the regression coefficient first. ஓகே, regression coefficientங்கிறது எங்கே இருக்குது ஃபார்முலாவில்? இங்கே வந்து byx இந்த போர்ஷன் இருக்குல்லையே, அதுதான் வந்து ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்னு சொல்கிறது. சரியா, bxyன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் y on x. ஸோ இதில் வந்து கேன் யூ see this, is it visible? ஸோ ஹியர் இட் இஸ் byx. ஸோ இந்த byx தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம இங்கே கேல்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். byxோட வேல்யூ 0.929. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ 0.929 வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we have to put it here, substitute in the equation. So y bar oda value x bar is equal to 4 and y bar value is equal to 11. So அது எல்லாத்தையும் நம்ம substitute பண்ணுறோம். y minus y bar is equal to 11. அதே மாதிரி x minus x barங்கிற இடத்துல 4. So this byx வந்து 0.929. ஸோ இந்த கேல்குலேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ இதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். வாட் இஸ் திஸ்? இங்கே வந்து how to remove this bracket. ஸோ 0.929, இப்போ வந்து ப்ராக்கெட் இங்கே இருக்கு இல்லையா, 0.929 into x minus 4. So first we have to multiply this value 0.929 into x minus 0.929 into 4. ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம வந்து இங்கே கீழே எழுதியிருக்கோம். 0.929x மைனஸ் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் 3.716 ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் 11 வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு தாண்டி வரும்போது என்ன ஆகிடும், ப்ளஸ் 11. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், மைனஸ் சைன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு தாண்டி வரும்போது என்ன ஆயிரும், ப்ளஸ் 11 ஆகிடும். சரியா? ஸோ ஃபைனலி
The answer is y is equal to 0.929x plus 7.284. ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இது ரெண்டையும் 11.0 இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் 3.716. இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், வேறு சைன் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், வேல்யூஸை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு எது வந்து பெரிய நம்பர் சைனோ அதை எழுதிக்கிறோம். ஸோ ப்ளஸ்ன்னு எழுதிட்டு தட் இஸ் 7.284. Okay, this is the final answer. So இங்கே தான் எழுதிக்கிறோம். Therefore the regression equation of y on x is y is equal to 0.92x plus 7.284. So this is the final answer. Okay, I hope you all understood this problem. So நீங்கள் வந்து regression equation of x on y calculate பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா this is very simple. Regression equation of y on x வந்து it's very simple. சரி, x on y எப்படி பண்ணியிருக்கோமோ அதே தான் இங்கே y on xக்கும். So you can just repeat this video once again. If you have any doubt, you can just go through this video once again and find out the answer. Let me repeat it once again from the beginning. So here, let us start from the formula itself. So what is the formula? We have, that is 4 formulas for this particular problem. So the first one is regression equation of x on y. Okay, what is the equation? Regression equation of x on y. So this regression equation of x on y. In the regression equation குள்ளார தான் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன், coefficient. What is the coefficient here? That is bxy. So அந்த bxy calculate பண்ணுறது தான் இந்த formula. Next வந்து regression equation of y on x. So இதில் வந்து this portion, that is byx is the regression coefficient. அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே calculate பண்ணோம், regression coefficient of y on x. Okay, so this is the formula. So you should know the formula well, and once if you know the formula, this problem is very very simple to calculate. Okay, regression equation of x on y. இதிலே வந்து நீங்கள் வந்து x on y அப்படின்னு வரும்போதே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் x, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் y. So that you should remember well. Once again let me repeat it. X on y அப்படின்னு வரும்பொழுது left hand sideல x, right hand sideல y. Okay, அதே மாதிரி regression equation of y on x அப்படின்னு வரும்போது left hand sideல y, right hand sideல x. ஸோ அந்த இதை வந்து அந்த சீக்வன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. x on y, x முதல்ல வரும் ஃபார்முலாவில், அப்புறம் y வந்து பின்னாடி வரும். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் regression equation of x on y. This is the main formula. இதுக்குள்ளார வரது தான் வந்து regression coefficient. இது வந்து x on yன்னு வரும்போது bxy, y on xன்னு வரும்போது byx. This is the difference. You should know this. Okay, y on xன்னு வரும்போது என்ன சொல்லியிருக்கேன், y on xன்னு வந்ததுன்னா y on x அப்படின்னா byx. அதே மாதிரி x on y அப்படின்னா bxy. So this is a simple way to remember this. So இதுதான் மெயின் ஃபார்முலா. ஸோ இதுக்குள்ளார தான் நம்மளுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது. இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have calculated here. Okay, regression coefficient of x on y and regression coefficient of y on x. So this is the coefficient formula. So we should know this formula. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன், once again let me repeat it. Numerator வந்து அதே தான். Numeratorனா என்னது, this part. Okay, this part is similar for both the coefficients. Denominatorல மட்டும்தான் என்னது bxy அப்படின்னு வந்ததுன்னா கீழே வந்து y மட்டும். அதே மாதிரி byx அப்படின்னு வரும்போது கீழே வந்து x. ஸோ சிம்பிள் வேல ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. xy அப்படின்னு வந்ததுன்னா கீழே y ரிலேட்டட் எல்லாம் வரும். இதே வந்து byx எக்ஸில் முடியுது இல்லையா, அந்த எக்ஸில் முடிகிறது தான் வந்து டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் வே டு ரிமெம்பர் தி ஃபார்முலா. ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் ஹவு டு ரைட் தி ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஜஸ்ட் பை ஹார்ட் திஸ் ஃபார்முலா ஆர் ரிப்பீட் 2-3 தடவை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் யூ வில் நாட் forget it. Okay, now this is a question for this. Calculate the regression coefficient and obtain the lines of regression for the following data. So we have to calculate the regression coefficient and obtain the lines of regression. Lines of regression ave enadhu regression equations. Lines of regression அப்படினாவே என்னது, regression உடைய equations. I am writing in a short simple way, regression equation. So இங்க வந்து regression equation now what is that? Regression equation of x on y and அடுத்து வந்து y on x.
So இது ரெண்டையுமே நம்ம calculate பண்ணணும். Okay, for this particular problem. Okay, let me move on to the calculation part. So this is the calculation part. So இங்கே வந்து questionல கொடுத்தது வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். Only x and y is given in the equation. We have to calculate x square, y square, then x into y. Okay. So இதோட total எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். ஃபைனலாக xy ஓட total வந்து 3, 3, 4. Okay, இந்த total எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Then we are going to apply the formula. So before applying the formula, we should see whether the x bar value and y bar value is a round value. Round value na enadhu point la illama namakku round value ah nammaloda answer vandhudu appadina dhaan nama indha formula apply panna mudiyum. Illana ipo vandu if it is one or edha oru value vandu point la vandal ipo 4.5 அப்படினு x bar oda value irundhuchuna we have to go with assumed mean. So இதுக்கு பேர் என்னது actual mean la நம்ம இந்த formula la போட்டு round value vandaduna actual mean. Suppose if it is in decimal point, then we have to move on with assumed mean. Okay. So here first we have to calculate the regression equation of x on y. So x on y calculate பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to calculate the regression coefficient of x on y. அது வந்து regression coefficient of x on y அப்படினா என்னது bxy. So இந்த bxy ஓட வேல்யூ தான் வந்து 0.929. So this value 0.929. So இது calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், we'll be able to calculate the regression equation. இது வந்து regression coefficient. இது regression coefficient, this is the regression coefficient. Now we have to move on with the regression equation. Okay, regression equation of x on y. So இந்த 0.929 இங்கே calculate பண்ணியிருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are taking it here. அப்புறம் x bar y bar வேல்யூ எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா அது சப்ஸ்டிட் பண்ணதுக்கப்புறம் the final answer is x is equal to 0.929 y minus 6.219. Okay. So similarly we have to calculate it for the regression equation of y on x also. So இங்கே எல்லா ரெண்டையும் வந்து நம்ம calculate பண்ணிக்கிறோம். regression equation of there is regression coefficient தான் first calculate பண்ணோம் byx. Okay, and the byx value தான் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are substituting in the equation 0.929 அப்படிங்கிறத இங்கே substitute பண்ணிவிட்டு final answer is here. Okay, now I have given you the homework problem also. So this is the homework problem. Shall I repeat this? X, what are the x values? 3, 2, 7, 4, 8. Okay, and the y values are 6, 1, 8, 5, 9. Okay, so this is the homework problem. Do it and submit it in the Google Classroom. Okay, thank you dear students.